Group yang ke-17 akan membentangkan tajuk Online Consumer Behavior. Okay, first kita kenalkan group members. Saya Siti Najihah binti Aziz, yang betul hitam tu Autrifia Arianti, yang hujung Najwa binti Norman. Okay, first abstract Online Consumer Behavior. Okay, macam yang kita tahu, online consumer behavior. Online ni perniagaan online, so kita akan beli secara online. So kita tajuk consumer behavior. Maksudnya dalam tajuk ni kita akan membincangkan macam mana gelagat pengguna. Maksudnya macam mana dia beli, apa dia nak, semua tentang dia, detail tentang dia. Okay, next. Okay, seterusnya, seperti yang kita tahu, internet adalah satu medium yang mana dia memudahkan pengguna untuk membeli barangan. Dan membeli belah dalam talian boleh didefinisikan sebagai proses pembelian pengguna melalui internet apabila pengguna ini memutuskan untuk membeli barangan di dalam talian. Next. Okay, konsep dan definisi. Tingkah laku pengguna ini adalah maksud pembelajaran seseorang, kumpulan atau organisasi dalam proses dalam proses mereka membeli. Dan gelagat pengguna dalam talian adalah satu garis internet dari sudut pandangan pengguna. Dan seterusnya adalah ciri-ciri pengguna ada 4, iaitu kebudayaan, sosial, peribadi dan psikologikal. Dari segi kebudayaan, dia salah satunya melibatkan kepercayaan antara pengguna dengan penjual. Dan seterusnya sosial ni sering kita tahu dia adalah alam maya yang tidak secara face to face. Seterusnya peribadi, okey, seperti yang kita tahu, golongan muda lebih cenderung untuk membuat pembelian secara online berbanding dengan golongan tua. Dan seterusnya psikologikal dia terdiri pada motivasi, persepsi, pembelajaran dan attitude. Dan motivasi ini dia biasanya akan macam contoh motivasi biasanya kita akan sebelum kita buat pembelian tu kita akan tanya pada diri sendiri sejauh mana kita perlu untuk membeli barang ini. Okey, dan persepsi adalah kita akan sebelum kita buat pembelian kita akan buat research laman web tu. Dan persepsi kita mungkin laman web ni security dia terjamin dan kita assume bahawa dia punya produk yang sediakan adalah baik. Dan pembelajaran daripada aktiviti. Next kita bincangkan tentang consumer model. Behavior model ni macam yang hari-hari kita buat. First, maksudnya daripada market stimuli, maksudnya dekat pasaran tu orang yang letak harga, brand semua. Lepas tu next pergi ke kita ataupun group untuk membuat keputusan. Lepas tu barulah buyer decision antara beli ataupun tidak. Lepas tu decision ni juga terbahagi kepada dua, iaitu personal karakteristik dengan environmental karakteristik. Kalau personal ni macam umur, jantina, maksudnya tentang diri kita sendiri. Kalau macam environment ni tentang budaya sosial atau culture dikelilingi oleh kita. Macam kita dikelilingi oleh culture sekarang membeli online, tak pergi ke kedai fizikal. Maksudnya itulah yang mempengaruhi kita. Okay, next. Okey, seterusnya faktor yang mempengaruhi konsumer beli online. Faktor pertama adalah faktor demografik. Faktor demografik ni contoh umur macam kita biasanya ada setengah yang rajin, suka berjalan, dia pergi ke Aman ke Pasifik ke. Kalau setengah dia suka beli online, sebabnya kat online dia banyak site dia lebih besar. Kira macam, okey, contoh ada site untuk
baju, okey, baju semua keluar. Kasut semua keluar. Faktor umur, sosioekonomi. Faktor sosioekonomi ni kalau online dia lebih harga dia lebih murah. Kalau dekat luar, kalau dekat macam kedai-kedai, dia kena ada kos sewa kedai, macam tu. Okey. Faktor teknologi, teknologi lah, komputer, e-commerce. Yang kedua, budaya kita suka membeli dekat website. Okey, harga tadi dah beritahu kan, harga kalau dekat website dia lagi murah, cuma kita kena tambah charge postage lah. Tapi kalau tambah charge postage pun, kalau kita keluar kereta lagi, minyak lagi, nak ada traffic lagi, so dia banyak buang masa kat situ. Kepercayaan, tanggapan, keselamatan. Okey, terima kasih. Okey, kesimpulannya, penjual mesti cuba memahami gelagat pengguna, jadi mereka boleh menawarkan kepada kepuasan yang lebih kepada pelanggan. Okey, akhir sekali, pengguna akan bertindak balas terhadap pemasaran dan idea baru. Terima kasih. Manas dan to all my friends. Okay. Hari ini kami dari kumpulan nombor 18 akan present tentang mobile marketing and advertising. Okay, nama saya Muhammad Syairan Aiman bin Muhammad Dendi. Di sebelah kanan saya Nurdila Syazmin binti Ramiti, dan di sebelah sana Husnul Fatimah binti Budi. Okay, first saya akan terangkan sedikit tentang abstract. Abstract ini mengenai keseluruhan assignment yang kami telah lakukan. Okay. Assignment kami mengenai mobile marketing and mobile advertising, di mana pada permulaan assignment kami telah menggariskan tentang definisi mobile marketing and mobile advertising. Okay. Dan pada perakhiran assignment kami telah menyatakan kelemahan dan kekuatan mobile marketing itu. Next, introductions. Introduction, mobile device telah menjadi satu perkara penting dalam kehidupan kita sendiri. Okey, cuba kita bayangkan, kalau kita satu hari ni kita tak guna phone, apa kita rasa? Kita akan rasa last sangat. Kita akan rasa tak ada apa kita boleh buat. Lifeless. Oh, sorry. Disebabkan mobile device ni sangat penting dalam kehidupan kita. Revolusinya semakin cepat dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini. Disebabkan itu telah terhasilnya smartphone. Tahu kan smartphone? iPhone, Samsung. Okey, terima kasih. Lepas tu dengan revolusi smartphone ini, mobile marketing telah menjadi satu perkara penting. Satu perkara penting dan menjadi satu kaedah yang paling penting dalam sesuatu perniagaan, dan telah ternyata dia telah berjaya dengan kaedah ini. Okey, next. Saya akan terangkan tentang definisi mobile marketing. Okay, untuk mobile marketing, pada permulaannya, mobile marketing ini didefinisikan oleh Vervedis dan Polizos 2002. Mereka mendefinisikan mobile marketing ini adalah merupakan melalui mobile device di mana semua aktiviti perlu berkomunikasi dengan pelanggan, dan untuk mempromosikan penjualan produk dan aktiviti, dan perlu menyampaikan maklumat dengan tepat. Seterusnya saya akan terangkan tentang definisi daripada Shankar and Balasubramaniam 2009. Mereka mendefinisikan mobile marketing ini adalah dua hala komunikasi dan promosi yang ditawarkan antara firma dan pelanggan perlu menggunakan mobile medium dan teknologi dan serta device. Okay, next. Untuk
untuk mobile advertisement, saya akan terangkan sedikit pasal mobile advertisement ni. Mobile advertisement ialah satu kaedah marketing di mana satu kaedah perikanan yang digunakan untuk mobile marketing, seperti smartphone, tablet, PDA yang ada connection wireless. Sebagai contoh advertising dalam mobile device ialah melalui SMS, banner advertisement dan serta mobile game. Okey, saya terangkan contoh SMS lah. Contoh sampai sini pakai Selcom. Okey, contoh Selcom kan. Untuk Selcom tu kekal kita gunakan Selcom, dia akan hantar SMS kan. Selalu dia akan hantar. Kalau kita top up RM10, kita akan dapat RM3. Ataupun anda kena top up untuk stay active dengan tu. Itulah cara dia, faham kan? Okay, seterusnya banner advertisement that appear embedded in mobile website. Okay, yang ni macam kita tahu lah, kalau kita search kat Google mesti ada contoh advertisement yang ada ke sebelah kanan, contoh kat atas, kat bawah. Itu contoh dia. Yang seterusnya mobile game. Contoh paling senang kalau kita main game lah. Siapa yang minat main game akan selalu nampak advertisement ni. Contoh paling senang Candy Crush lah. Kalau kita main kita kalah. Kita dah tak ada nyawa, dia akan keluar advertisement. Kalau kita tengok ni, boleh main ni. Faham kan? Okay, next. Thank you. We continue to the process of mobile marketing and advertising. In mobile marketing and advertising, we have the 4 key parts in this process. That is advertiser, mobile ad network, mobile system, and the mobile device. The advertiser will create and submit a small banner to the mobile ad network. In this process, we will choose the location, category and time when we want to advertise our advertisement. And in this mobile marketing and advertising world, we will not target all the customer segmentation. So, kerja mobile system ni adalah untuk analyze all the user of the mobile device, and kita analyze mana satu target yang kita nak, target customer yang kita nak untuk kita punya advertisement. In mobile marketing and advertising, we have 2 strategy. That is a push marketing and pull marketing. Dalam push marketing ni, kita akan provide information to the user tanpa kita dapat request daripada kita punya customer. That means kita bawa produk tu kepada customer. For the pull marketing pula, kita biarkan customer tu sendiri yang cari kita untuk dapatkan information tentang produk apa yang dia, satu information tentang produk yang kita provide. Maksudnya kita bring the customer to you. Dalam pull marketing ni, kita akan gunakan permission based marketing, yang mana kita akan dapat request daripada customer dulu sebelum kita bagi information. Yang ni dia dapat elakkan daripada customer rimas dengan iklan ataupun information yang diorang tak perlukan, sebab diorang sendiri yang minta daripada kita information suatu produk tersebut. Untuk pilih sama ada pull marketing ataupun push marketing, kita kena pilih satu strategi yang akan bagi benefit kepada kita, kepada customer. Since aim utama kita adalah bagi value kepada customer kita. Next. Okay, for the next I will explain about the mobile service provider. Mobile service provider ni adalah satu company yang mana dia bagi transmission service to the user of the mobile device dengan menggunakan radio frequency signal berbanding end-to-end wire communication. Kat sini kita ada 4, iaitu traditional media provider, wireless carriers, wireless carriers, connection aggregator, and application provider. Okay, the unit of the mobile marketing and advertising compare dengan other channel, ada betul adalah yang pertama adalah ubiquity. Ubiquity ni tentang kita boleh provide information anywhere dan anytime yang kita nak, itu suka hati kita. Lepas tu yang kedua adalah personalization. Since mobile device ni dia digunakan oleh seorang user saja, so kita as a marketer kita boleh guna SIM card yang ada kat dalam mobile device tu untuk tahu interest personal information tentang seseorang user tu. So dekat situ kita boleh tahu
seseorang tu dia minat apa yang dia nak beli, apa yang dia suka buat semua tu. Lepas tu yang ketiga adalah localization. Since dekat dunia sekarang ni, there are variety of location based on the technology yang diorang provide kan dekat dalam mobile device, contohnya GPS. So kita as marketer ni lagi senang kita nak provide kan information yang relevant according to the user location. Lepas tu the last one is about customer controller interactivity. Dalam mobile marketing and advertising sahaja yang akan bagi two-way communication antara customer dengan kita, sebab kita sentiasa connectivity. Next. Okay, apakah faktor yang mempengaruhi consumer punya behavior toward the mobile marketing and advertising? Dekat sini kita boleh imagine kita as a customer. Apa yang kita suka dekat mobile marketing and advertising? First, entertainment. Kalau satu message tu kita ada entertainment atau enjoyment, kita lagi macam bagi positive respon, feedback kepada kita dekat satu company tu kan. So dekat sini kita boleh bagi entertainment atau enjoyment tentang dekat dalam message. Contohnya kita bagi diorang hadiah ataupun variety of game. For the next one, kita boleh bagi entertainment. Lepas tu yang kedua adalah easy to use. Semakin mudah satu teknologi yang kita cipta, lagi mudahlah orang akan bagi respon, positive respon kepada kita. Lepas tu yang ketiga adalah message frequency. Since kita punya aim dalam mobile marketing and advertising tu adalah untuk connect, always connect with kita punya customer, tapi kita kena ada limit supaya apa yang kita bagi message kat diorang tu tak terlampau melebihi had, sebabnya nak elakkan customer tu daripada bosan. Lepas tu yang keempat adalah mengenai reward. Reward ni adalah satu insentif yang mana kita nak galakkan customer tu untuk menggunakan mobile marketing and advertising. Contohnya kita bagi diorang price discount kepada diorang kan. Lagi senang kalau kita tak ada obligation. Kita boleh macam seperti customer tu lah dia nak guna ataupun tak. Lepas tu yang kelima adalah pasal credibility. Credibility ni adalah kepercayaan terhadap bisnes yang disampaikan dalam mobile marketing and advertising. So dalam aspek ni kita sebagai advertiser kita kena tahu apa yang kita bagi information dekat mobile marketing and advertising ni kita kena tepati, sebab review feedback from the previous customer is really important nak bagi kita attract the new customer untuk gunakan kita punya mobile marketing and advertising. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan menjelaskan tentang 7 komponen penting dalam pemasaran mudah alih. Yang pertama adalah target audience ataupun audiens sasaran. Audiens sasaran ni sebelum melakukan pemasaran mudah alih, pemasar tu perlu memastikan siapa audiens sasaran mereka. Ini penting untuk memastikan produk ataupun servis yang mereka jual dapat mendapat sambutan. Yang kedua ialah penawaran ataupun the offering. Penawaran ni bermaksud produk atau servis itu. Okey, produk dan servis ini perlu diperjelaskan dengan teliti kepada pengguna ataupun kepada audiens, dan kita perlu menjelaskan kepada mereka bagaimana cara mereka untuk mendapatkan barangan tersebut. Okey, yang ketiga ialah quantified objective ataupun pengukuran objektif. Pengukuran objektif ni penting untuk pemasar sebab kita nak tengok sama ada produk ataupun servis kita tu mendapat sambutan atau tidak. Pengukuran objektif ni boleh digunakan macam peningkatan peratusan jualan, kesedaran jenama dan juga penguasaan satu market, local market. Yang keempat ialah resources. Resources ialah sumber. Sumber-sumber yang saya maksudkan ialah termasuk sumber tenaga manusia, sumber teknologi, sumber perkhidmatan dan juga sumber kewangan. Sumber-sumber ini sangat penting bagi pemasar untuk memastikan objektif mereka tercapai. Yang kelima ialah communication effort ataupun usaha komunikasi. Usaha komunikasi ni saluran komunikasi yang digunakan oleh pemasar untuk memastikan mesej yang ingin mereka sampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens. Yang keenam ialah delivery channel. Delivery channel ataupun saluran pengedaran. Saluran pengedaran inilah bagaimana penawaran tu, produk atau servis tu dapat dibawa keluar kepada pasaran. Dan yang terakhir ialah exchange ataupun pertukaran.
Pertukaran ini bermaksud sesuatu bagaimana bisnes pemasar itu diperjelas dan bagaimana transaksi boleh berlaku di antara pembeli dan juga pemasar. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang asas penjualan dan pembelian dalam mobile advertisement. Okey, secara dasarnya terdapat dua pemain utama dalam periklanan mudah alih ini, iaitu yang pertama ialah pembeli periklanan mudah alih dan yang kedua ialah penjual ataupun penerbit periklanan mudah alih. Okey, syarikat yang membayar untuk menerbitkan iklan mereka dalam periklanan mudah alih ini disebut sebagai pembeli iklan mudah alih. Manakala penjual ataupun syarikat yang menawarkan ataupun menyediakan ruang mudah alih kepada syarikat lain untuk meletakkan iklan mereka itu disebut sebagai penjual ataupun penerbit iklan mudah alih. Okey, misalnya sebagai contoh, saya seorang yang mempunyai laman web sendiri. Jadi saya akan menyediakan sedikit ruang dalam laman web itu untuk pastikan untuk mencoba syarikat lain meletakkan iklan dalam laman web saya, maka saya disebut sebagai penjual ataupun penerbit iklan. Okey, as a conclusion, secara kesimpulannya. Okey, kesimpulannya, pemasaran mudah alih dan periklanan mudah alih saling berkait antara satu sama lain. Ini kerana periklanan mudah alih itu merupakan medium utama dalam pemasaran mudah alih. Okey, periklanan mudah alih ini dia membolehkan sesuatu mesej periklanan itu disampaikan secara peribadi melalui mesej atau sebagainya dan secara menyeluruh melalui iklan media tersebut pada bila-bila masa dari mana-mana saja. Justru saya lihat periklanan dan pemasaran mudah alih ini sebagai satu strategi pemasaran yang paling berkesan pada era ini. Sekian, terima kasih. Good afternoon, everyone. We are from Group TCY, and our topic today our topic is e-commerce infrastructure and support mechanism. Okay, before starting our presentation, I would like to introduce myself and my group mate. And my name is Chiu Ying Hua. She is Tan Xiaobei, and she is Yap Yi Jing. Okay, next we go to abstract. Abstract is talking about what we have been done in our assignment, and based on the long range of e-commerce investigation, these contributions unify the both sections and provide an overview into infrastructure and support mechanism which is available for electronic commerce sectors. And starting from the definitions of the definition and the concept of the e-commerce infrastructure, the server hardware and software that needed to support the e-commerce infrastructure has been discussed. And besides that, the e-commerce software, web hosting service and customer service also intersect as one of the review part. And the last one, logistic and order fulfillments that support e-commerce website also be reviewed in this paper. Okay, next we go to introduction. Okay, nowadays the internet is changing the way we do the business, and it's also affect the e-commerce growing with phenomena. And e-commerce enables the business to sell the product and service to customer on the global scale. And some people will use the internet commerce to describe e-commerce because the use of internet or a web tool as its data transmission medium, and the use of the electronic data transmission technology can improve the assistance of the business process and identify the new business opportunity, so that to develop a successful e-commerce, it needs an infrastructure to support its operations and customer, which includes equipment, facility, and process that support all functional area of the business. And then the most important sure is the internet, but before that, there are other complex hardware and software are needed to offer and support the e-commerce infrastructure. And then we should choose a right infrastructure element because it can some support mechanism for the e-commerce to support the e-commerce website also have some example. Okay, next.
Now I would like to talking about the concept and the definition of the e-commerce infrastructure. The definition of the infrastructure is the basic physical of a system of a business or a nation, and the e-commerce infrastructure are needed to support and enable the nearest e-commerce infrastructure system. And if you choose a right infrastructure, and it can allow your business to look more efficiency and effectiveness, and your element of infrastructure should consistent with your business strategy so that it won't provide any problems. Okay, next, I would like to talking about the server hardware of the infrastructure. The server hardware is the backbone of any good website, and for many small business or entrepreneur, the main barrier is the cost. Then for the home-based website, they have 3 basic needs, server needs for building the own website lah. Then the first one is the memory. 64 GB of RAM is not for a small static web server that does not contain a database. And then the second one is the hard disk space. 1 GB of hard drive can running the operating system and the web server software. And the last one is the processor. A web server that running 233 MHz printing with MMX that can allow your operating system work. And next, software. Now we're talking about the software, and everyone first is the operating system. Everyone know what is operating system, right? Your computer, laptop, and phone also need the operating system to root your system. Next presenter. Okay, thank you. I will proceed to e-commerce software. E-commerce software is an engine behind the screen that to manage the website and fulfill orders. And there are 4 e-commerce alternatives. The first one is the all-in-one solution. That means that there are many software in one software. So the company will use only one software rather than many software. And the second one is online catalog. Online catalog is the company will display the product on the website, and there are 2 types of online catalog. The first one is static and another one is dynamic. Static is the company will, if they want to add the item or change the item, they need to correct the HTML. And if the customer want to view the product details, they will appear in another page. And for the dynamic, all the products detail will in database. So if the customer want to view the product, so it will all in the same website. And the third one is link-based web store. Link-based web store is the link existing website with a web store, and the company will use the e-commerce options. And the last one is online malls. Online malls is like traditional malls, but it operates the same URL. And next is web hosting service. Okay, web hosting service is an organization that enables the individuals and this service enables individuals and organizations to make their own websites accessible to the worldwide. ISP, mailbox ISP, hosting ISP, virtual ISP, free ISP, and wireless ISP. And I take the mailbox ISP for an example. It's a service that in hosting electronic email domain with access to the storage. That means that you manage the mail. And next is dedicated web hosting service, and is
this service is owned by a company, so the company can use it and manage it by its own without any limitation. And next is local web hosting. Local web hosting majority used by the company. We have physical store, so they can sell their products online, and the customer will interact with them easily. Thank you. Good afternoon to all. I will present about logistics and order fulfillment. This picture shows the order fulfillment process. Firstly, the process starts when the customers make an order from a website or from the call centers. After that, the order will be captured and will be processed. And after the order have fulfilled, the order will be sent to fulfillment center, dropship vendors, or retail store. The order that sent to fulfillment center and dropship vendors will be delivered to the customer by shipping, and the product that delivered to the retail store will be collected by the customer by himself. Now let's see what logistics and logistic plan interrelated with order fulfillment. Logistics can be defined as the management of inventory in motion and at rest. Logistics will move the right product to the right place and at the right time. So, fulfillment is the challenges for all the e-commerce community, because for a website to become more efficient and effective and profitable, it must reduce its inventory cost and logistical cost. And a web-based business should provide and a web-based business logistics should have the integration of system from the website shopping chart to the shipper tracking system, so that when the package received by the customer, the website will be notified. And then logistic plan. Logistic plan can be defined as the detail of the planning and organizing of complex operations. Logistic plan will list out the chain of the events from the customer order to the delivery of the product and to the post-sales processes. For a successful website, it must fulfill all of the order fulfillment solutions. I will provide some of the examples of all of these criteria. First is product and packaging. The question is, what is the physical characteristic of the product, and how the product will vary in size, weight, and packaging. After that, the average order. What is the maximum, minimum, and average order that shipping partner provide for us? After that, shipping. What carriers will be used, and what system could be used to track the shipment? And returns. How the returns will be handled, and what is the percentage of anticipated product returns? And after that, for the international orders, what are the currency transactions be handled? As a conclusion, web-based business should choose the right infrastructure to match and support their business strategy. Server hardware is a backbone, and the web servers is the software that provide the content of the website. A successful web-based business should provide a good server hardware and software and the fulfillment service. Thank you. Assalamualaikum and very good afternoon to Dr. Manaf and the rest of you. We're the last group present today, so our topic is Enterprise Business Social Networking.
Okay, before we start, my name is Fatin Nashira Rabi Sabawi. This is my partner, Nur Syamira Binti Kadir Nainam. Okay, for the abstract, it's about the short story of these topics. Abstract is talk about two things. The first is the organization, which is the people, that consists of people, and technology, which means that how the people use the technology in their business. So the main purpose of this finding is to see and know how the factors that may influence the organization success by using the enterprise business social networking. Next is the concept and the introduction. For introduction, is just like I said before, the organization use the social media or social network in their business. So next is concept and definition. For the enterprise, is an organization that form and provide some goods and services from create job and contributing income. For the social networking, is like in your phone. It's like apps. It's like Twitter, Facebook, Google, and so on. So that social networking is that you can connect and contact with the people by using the example just before. So social network is social enterprising environment has three. Usually the first is social network with very efficiency and they can generate ideas and improve understanding. Next, enterprise social network is it's a communication within the enterprise from the senior management down to operation and request for the information from operation back up to management. For example, like Socialcast. Socialcast is the example for enterprise social network that optimized for mobile or desktop. It provides a centralized workplace and communication center to employee, which means that employee and employer can share the document within the company and manage their own project. So company like Nokia use the Socialcast in their company. Next is collaboration application. It is a virtual space in which all the stakeholders of a project work together. This means that they can do the brainstorming, have a discussion, and sharing knowledge within the company. So example for collaborative application is like Google Drive, Skype, email, and a lot. And next is the tool for social enterprise has 6. The first is Wikis in action. What is Interpedia is created? Interpedia is the sharing knowledge or the sharing knowledge. It's created to share information and can be dangerous because it allows the information to be viewed by all the people. Then is the third is semantic web. Semantic web is also called a defined web that is to take information on intranet, extranet, and the internet. The example for semantic web is the Freebase, Apture, Facebook, and Best Buy. Next, visual world. Okay, I think it's more of you know the visual world is about. Visual world is we cannot contact us or touch the people that we want to meet. So visual like, for example, like Skyping with your friends. So in terms of business, you can Skype with your manager if the manager is far away from you, if you want to ask the important meeting or whatsoever. So visual world is good and useful when you want to discuss something with your member who are far away from you. Next is the knowledge management tool is the identification and analysis of available or compulsory knowledge and the supplement. Thank you.
afternoon to all. I will continue the presentation. I will explain about e-enterprise business architecture. Okay, what is an enterprise architecture? Enterprise architecture is actually a conceptual blueprint that defines the structure and operation of an organization. Well, the purpose of this are to determine how effective a company to achieve their current and future goals. Next, there are three important elements that can be divided in the enterprise architecture. The first one is e-business models, the second one is e-process model, and the third one is e-application models. Well, e-business model, the simplest way to explain is the approach of a company takes to become is the approach of the company that the company takes to become a profitable business on the internet. Well, e-business models include the company to determine the target market and the primary audience for their goods and services. There are a few examples that I can give you all. The first one is content provider, the second one is auction site, and the third one is pure play internet retailer for the business to consumer. Okay. The next one is the e-process models. E-process models describe the internal and the external process. The internal and external process of a company's day-to-day behavior. Well, the process must be replicate the process must be replicate the company corporate vision. The next is e-application model. E-application model is an application or software that is used by the company to assist their organization in solving their enterprise problems. Okay. There are a few examples such as automated billing system, email marketing system, and payment processing. Okay. In conclusion, for those company who doing research and paying attention to their workers or employees, know what future holds. So, creating social media network can be useful to track progress, especially in workplace. In conclusion, companies that invest in enterprise social networking software can gain more beneficial in the future. That's all. Thank you.